So yun na nga no, ito yung pinadala sa atin ni Asus for the best gaming PC build na good for 1440p and 1080p gaming. Astig yan o, tignan nyo naman yan, ang ganda! So syempre simulan na natin dito sa pinaka-importanteng pyesa ng every gaming PC build, ang ating GPU. So we have here the Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition, 16GB na rin yan. Part siya ng AMD Radeon RX 9000 series, powered by the latest AMD RDNA 4 architecture. So ibig sabihin, mas efficient, mas malakas, and of course, the best and the latest technology ng Radeon series. And hindi lang yun pang laro but even for content creation and almost everything you can throw at it. Now let's talk about AMD features dahil dito siya mas nagiging exciting. Number 1, ang AMD Fidelity FX Super Resolution 4 or FS4. So simple lang ang pinaka-meaning niyan. Mas mataas na FPS pero mas malinaw pa rin ang graphics. AMD FSR is a technology designed to boost game performance and image quality by rendering games at a lower resolution and then intelligently upscaling them to a higher resolution, delivering higher frame rates with minimal visual loss. Next one is that this is powered by AMD RDNA architecture. This one is a huge jump in performance and power efficiency with faster ray tracing and way stronger AI acceleration. You're getting new computing units, next-gen ray tracing that's up to twice as fast, and AI performance that can go up to 8 times better in supported tasks. 9070 XT is also capable of AMD Hyper RX with AMD Fluid Motion Frames 2.1. It's the one-click cheat code para sa mga gaming PC. Isang pindot lang naka-on na lahat ng performance features. Automatic niya tinutune ang anti-lag, Fluid Motion Frames 2.1, Super Resolution, Boost at FSR para umabot hanggang 2.3 times FPS boost sa mga supported na games. Dagdag frames, mas smooth ang galaw, lalo na sa mga fast-paced gaming. You know? Now let's go sa cooling at design ng Asus Prime RX 9070 XT. Meron na din siyang 2.5 slot design kaya compatible kahit sa small form factor builds. So kahit high-end siya, hindi siya nangangailangan ng mga malalaking case kasi very optimal yung design niya na hindi malaki pero hindi naman sobrang liit. Pero kahit compact na siya, solid pa rin ang cooling dahil sa triple axial tech fans. These axial tech fans ay merong mahahabang blades at may barrier ring for better airflow, silent operation, and better performance ng GPU natin. Meron din siyang dual BIOS para kung gusto mo ng maximum cooling, we can turn it on to performance mode. Pero kung gusto mo naman na tulad ko for content creation na tahimik lang, meron din namang quiet mode. Bonus pa na meron siyang 0 dB technology. Ibig sabihin, tumitigil yung fans niya kung below 55 degrees lang din naman yung kanyang temperature. So kung light gaming and browsing lang yung ginagawa mo, syempre mas tahimik yung ating GPU. And dahil Asus brand nga ito, meron din siyang Asus GPU guard and bracket designed to physically support the graphics card and prevent GPU sag. And para talaga masulit natin ang full potential ng ating GPU, mas maganda na i-partner natin siya sa mga ganitong power supply. We recommend the AP850G and pwede mo rin isagad sa Asus stuff na 1000 watts din. Yung mga ganitong power supply din kasi is of course yung mga 80 plus gold certified. So power efficiency is solid and stable na rin kahit pa under heavy loads. Second is that it's ATX 3.1 compatible, it's ready for modern GPUs and future upgrades. You can get an 8-year warranty and 10 years warranty din para sa 1000 watts natin, which is basically Asus saying na pang long-term relationship talaga ang mga Asus brands. Minimal design so it's clean and matches both white theme and black theme PC builds without ruining your aesthetics. Asus Prime Radeon RX 9070 XT is easily one of the smartest and the best pick for every gaming PC build. And alright, para mas astig, nilagyan na natin siya sa ating matindihang case, Asus A31 case white version para sa mas malinis at efficient na airflow. Sa CPU naman, we have the AMD Ryzen 7 800X 3D na kilala bilang isa sa mga pinakamalakas na gaming processors ngayon dahil sa kanyang 3D V-Cache.
flash, stable FPS at efficient kahit long gaming sessions. Pinartner na rin natin yan sa Asus TUF B850 BTF Wi-Fi motherboard na may hidden connector or BTF design kaya sobrang linis ng ating cables. Yun no, ang linis niya no, wala na nga yung 24 pin dito. May 14 plus 2 plus 1 power design din to kaya kayang-kaya lahat ng X3D processors. Kasama na din ang 2x16 total of 32GB DDR5 6400 MHz memory at 1TB PCIe Gen 4 M.2 NVMe SSD from AGI. Sakto yan para sa mas mabilis na loading times, smooth sa multitasking at sapat na sapat para sa ating gaming at content creation din naman. Sa cooling naman, meron tayo dyang Asus TUF Gaming LC3 360 LCD AIO na kayang-kayang i-handle ang temperature ng ating high-end CPU. Meron din siyang 2.inch LCD display para sa mga system info and custom visuals. And para i-out ang ating display, ang sarap niyan. Pinartner na natin dyan yung ating OLED XG32UCWG. Yan ang matindihang 32-inch 4K OLED gaming monitor. Ang taas ng refresh rate niyan, true blacks, high contrast at sobrang linaw para sa gaming and professional works na rin or kahit anong content consumption. And syempre pa, i-benchmark na natin yan. Ito yung ating test results. And na-test na nga namin sa mga popular games na tulad ng Call of Duty Warzone, Counter-Strike 2, Marvel Spider-Man 2, and Monster Hunter Wilds. Adjusting our resolution to 1440p settings with the Hyper RX and FS4 enabled, and ito na nga ang ating experience. And as you can see, ang tataas ng FPS niya na na-achieve natin using our AMD 9070 XT. And of course, na-try din naman natin siya sa ultra settings with the 4K resolution. And hindi naman tayo nabigo dahil ito ang experience ng isa sa ating mga tester ng games, si Master Kokoyashi. And as you can see, ang taas pa rin ng FPS kahit na nga 4K resolution pa. And enjoy nga natin ang ating gaming experience using our 32 OLED monitor dahil nga kapartner natin ng AMD Radeon 9070 XT. Ano yung video card ko? Patay kayo. Ang smooth eh. Oh. Diba? Nakakadami ng patay kumbaga. Diba? Boom. Galing ah. Walang kalaglag. Boom. One shot. Ganda yun, no? Ang galing oh. Ang smooth eh, no? Warzone Call of Duty, playable guys sa 4K with max settings. Tingnan nyo naman yung graphics niya, no? Tingnan naman yan. Diba? Para na makatotohanan ito eh. 100 FPS pa. Monster Hunter playable for 4K resolution. Grabe sa graphics. Goods na goods for Monster Hunter 4K. Sobrang smooth. Magagandang graphics. Diba? Then, next natin. Diba? Sabay-sabay pa yan. Altab-altab ka lang pag medyo naboboring ka. Oh, diba? Ganun lang. Oh, diba?
Ganun lang ka-smooth eh. Ito pa oh. Oh, di ba? Sobrang smooth. Yan oh. Kahit konting lag, wala ka mararamdaman dito sa game na to. Tingnan nyo naman oh, di ba? Yung city pa lang. 10 out of 10 sa ating overall rate. So what can you say about this build? Kung nagustuhan nyo naman, pwede nang humabol sa mga Asus partner stores nationwide. Just check out the pre-builds na powered by Asus. And kung ayaw nyo namang lumabas and gusto nyo lang bumili online, meron din naman yan sa mga partner online stores na alam kong kilala nyo rin naman. Check nyo lang yung mga section nila which has the powered by Asus PC builds. And habol na rin kayo dahil meron pa silang mga promos and freebies until the end of 2025. Check nyo na yan oh. At ito pa matindi, pwede kayong manalo ng 5 days and 5 nights tour ticket sa Danang Vietnam courtesy of AGI products. Need nyo lang mag-purchase ng worth 2,000 pesos for 1 entry para makasali sa kanilang raffle. Kung gusto nyo ma-check yan, nasa baba lahat ng details. And ayun na nga no, this sums up our review of that pre-built PC build from Asus. And kung meron kayong suggestions or comments, pwede nyo ilagay na dyan. Hopefully nakatulong kahit paano itong video na to for your future gaming PC build. And kung nakatulong nga naman, pakiclick na rin yung like and subscribe button dyan para matulungan nyo ako na makagawa pa ng mas maraming videos para sa inyo. Maraming salamat mga drops and Merry Christmas sa inyo. Kita-kits tayo on the next video. You know! Thank you!